Yeah, we are good to go. So internet is the prime path, or like the service where we take the in support of the internet, and that's how we would be connecting with outside the world, and the exchange of the data will be happening over the emails, or probably like maybe browsing through some websites, or maybe like connecting to some RDPs, which are like remote desktop services, or maybe anything like this is the only source. The internet is the only source. So internet is provided by the internet service provider, like maybe an Act Fiber, or maybe like Hathway, or maybe an Airtel Geo broadband services. These are the internet service providers. So typically, let's understand the diagram from the right to left. Yeah, right to left. So this ISP is being again connected to your network within the organization, and from there we have a router. And now why do we require a router? Okay, so for example, like we have machines, like this is users and users machines. So users machine, machine 1, machine 2, machine 3, machine 4. Likewise, we have a number of machine with the users. So n M10 or M11, M12, M13. So M is referring to the machines. So now each machine requires an internet, right? So internet is required, and this internet will be provided by the ISP. Yeah, internet service provider. So to get the connection, so this required internet protocol, IP. Internet protocol, if the internet protocol is there, then only you will get the internet services. Now to enable the internet for each and every machine, so each and every machine requires a different unique IP address. Okay, so that mechanism, like the router is the one which converts the broadband, yeah, which converts the broadband or like physical devices into a multi-layer like LAN services for each and every machines. సో ప్రతి ఒక్క మెషిన్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ కావాల్సిందే. సో ఆ ఐపీ అడ్రస్, ఒక్కొక్క మెషిన్ కి ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వడము రౌటర్ పని. సో the router has a capacity of like probably with the help of LAN, like local area network, or maybe like with the cables, it could be connected, or through the Wi-Fi. So basically the router has a limitation. అంటే మనకు ఒక దానికి ఒక బ్యాండ్ విడ్త్, ఒక టిపికల్ డొమెస్టిక్ router consist of like maybe 1560 odd machines it could able to connect. So that includes your mobile phones, your uh, maybe your laptops, or maybe your desktops. So that's how your router will give or assign the IP addresses to each and every machine. Now each and every machine requires a unique IP, right? Unique IP it requires. ఎందుకంటే each machine consists of a unique
MAC address, సారీ MAC అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇచ్చే MAC అడ్రస్, దోస్ ఆర్ పర్మనెంట్. అండ్ ఈ ప్రతి MAC అడ్రస్ కి ప్రతి మెషిన్ కి ఒక IP అసోసియేట్ అయి ఉండాలి. Why it requires this association is to, if it requires or if you wanted to communicate for the outside world, so it requires an internet. సో అందుకు మనకు IP అడ్రస్ కావాలి. సో MAC అనేది పర్మనెంట్ అడ్రస్. The IP address is like it changes. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ల్యాప్టాప్ క్యారీ చేస్తున్నాను. నౌ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఐఎమ్ ఇన్ ది ఆఫీస్ అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ది ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ఆఫ్ లైక్ యాక్ ఫైబర్. అండ్ నేను ఆఫీస్లో ఉన్నంతసేపు నాకు ఒక IP అడ్రస్ అసైన్ అయి ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇదే మెషిన్ ఆర్ ఇదే ల్యాప్టాప్ నేను ఇంటికి వెళ్ళాను అనుకో, నేను అప్పుడు మళ్ళీ వేరే రౌటర్కి కనెక్ట్ అవుతాను కాబట్టి నాకు అప్పుడు మళ్ళీ వేరే IP అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుంది. Hope this concept is clear, because everything lies or starts from here. Got it? We have a different machines in the sense like laptop, desktop, or maybe any of the smartphones which you wanted to connect over the internet, and from where your communication is taking care. Now to achieve that we required a router and an ISP. Domestic level la gaani lekapothe like commercial level la gaani, this is how the setup would be. MAC address is given by the manufacturer for that particular device. IP address is given by the router for a particular that moment or that particular location, and that is not permanent. And if you change your location from this place to another place, then again you will be connected to a different router and you will be using a different IP sources. So your IP address will change. Got it? Clear? Yes? No? Okay. Yes. Cool. Yes, Vishal. సో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. సో మా డొమెస్టిక్ లెవెల్లో we don't have any external firewalls. Now firewalls ante the name itself says like firewall is something like it's firing if there is a suspicious or malicious traffic which is coming into our network area. So that is a physical device, or it could be a physical device, or it could be a like virtual device, cloud device. So physical device అనేది మనము ఎంటర్ప్రైజ్ అంటాం, ESA. సో మనకి ఇప్పుడు 5,000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్న సినారియోలో ఇంటర్నెట్ నుంచి రౌటర్ నుంచి లోపలికి వచ్చేటప్పుడు మనకి ఒక ఫైర్ వాల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. సమ్ సస్పీషియస్ ట్రాఫిక్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేస్తే అక్కడనే బ్లాక్ చేయడానికి మనకి ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది. సో నా let's say a malicious or suspicious IP wants to come into our network and it wanted to communicate within our organization. So firewall is the one device which will identify that this IP address or this traffic is malicious. And if the predefined rule says if any such kind of like traffic has been identified, so the firewall will be firing at the entry level itself. So it will not allow the suspicious or malicious traffic within our network. So this is the first level of defender or device which is helping us to provide the security to the network. So firewall is a security device which is making sure only a genuine or like clean traffic could be allowed in the network. So we have enterprise and we have cloud. Now when it comes to the cloud, we use the WAF in the sense web application firewall. Okay, so the other one would be the IPS. Now the IPS is intrusion protection system.
So this is little more sophisticated than the firewall, where suppose oka oka website undi, or like some RDP connections which we are trying to connect, and once the connection is oriented, with after connection is oriented, within the connection, if there is any malicious request, అంటే కనెక్షన్ ఓరియంట్ అయిపోయింది, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది, ఎస్టాబ్లిష్ అయినాక ఎక్కడైనా మనకి సస్పీషియస్ కమాండ్ లైన్స్, అంటే విదిన్ ద డేటా ఆర్ విదిన్ ది data packet, if you find any suspicious or malicious, this is the device IPS and IDS which will which will block the traffic within the particular IP. అంటే ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ ఈస్ బీన్ డన్ బై ది IPS. హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. ఐపీఎస్ ఏం చేస్తుంది అంటే డీప్ ప్యాకెట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తుంది. డీప్ ప్యాకెట్ ఇన్స్పెక్షన్ లో ఎక్కడైనా malicious content ఉంది or like suspicious content ఉంది. Now I'm talking about the content. So for identifying that content in the data, or like data packet, this is the one which will alert us. So this is a next level of security services which could provide by blocking the suspicious content or request. Clear? Yes, no? Hmm. Yeah. Yes, sir. Please follow me. I mean, I just wanted to reconfirm because I wanted to make sure, because this is very important topic. మీకు ఇది అర్థమైతే మొత్తం సాక్ అర్థమవుతుంది, అందుకనే ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ అ లాట్. And the other one would be DLP. Now the DLP is, I will write the observation for your reference. DLP, data loss prevention. సో ఎక్కడైనా సెన్సిటివ్ డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అన్నప్పుడు, this is the device which is going to alert us. So this DLP tool is specifically designed for the sensitive data. అంటే there are some certain areas like account privileges, like some data which is very important and it has to be secured. సో దానికి డిఎల్పి రూల్స్ తోని కస్టమైజ్ చేస్తారు. సో ఎనీ అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఆర్ నాన్ legitimate user, if he comes to that particular sensitive data and this will fire an alert. Okay, right. So if you look at each has got some significant. Router మనకి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఫర్ ఈచ్ మెషిన్ ఇస్తుంది. ఫైర్ వాల్ ట్రాఫిక్, అంటే మనకు ఒక బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఒక సస్పిషియస్ ట్రాఫిక్ ఎంటర్ కాకుండా డిఫెండ్ చేయడానికి ఫైర్ వాల్ ఉంది. ఒకవేళ ఒక క్లీన్ ట్రాఫిక్ తో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినా కూడా within the connection, if there is any suspicious data which is being transmitted, in that particular data, if there is any malicious request in the content, then IPS will be detecting that. And once within the communication, if there is any unauthorized person who is trying to get into the sensitive data, we have a DLP solution which will fire an alert. So this is also a network security device or network security tool. And if you look at the user LAN or like user machine, ప్రతి machine కి by default ఒక host AV. Now host AV is, it's nothing but an antivirus, right? And HIPS అంటే ఇక్కడ ఉన్న సేమ్ like IPS, intrusion protection system, and host firewall. సో ప్రతి మెషిన్ కి కూడా, ప్రతి డివైస్ కి ఒక ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది అండ్ ఎన్క్రిప్టర్ ఉంటుంది.
So this is a basic level of understanding the network architecture. But in the hierarchy, when it comes to like organizations, uh, imagine this is a server, and server is it taking an in charge of all the connected systems which are outside the this network. One second, give me a minute. Hello, could you able to hear me? Yes, sir. Okay. Yes, yes. So far you are clear, right? So and each of the machine or each of the like system has an AD. Now AD means Active Directory, and it has got DNS, that is domain name server, and DHCP. DB is database. Proxy is I'll come back to the proxy. AV is antivirus. SIM security information system, and application file server exchange. So this is where a high level security services if you required for an organization. So you need to get associated with all these services. So Active Directory కావాలి మనకు, DNS కావాలి, DNS అంటే domain name server, DHCP dynamic host configuration protocol, DB means database, proxy, I'll come to the proxy, AV means antivirus, SIM means security information event management system and application, file server and exchange. So if you required a high level security services, so this is what a network architecture looks like, and we as a SOC analyst, we are permitted or look after this SIM tool. Manaku very close manam work chesedi SIM tool. Now, what is the uses of SIM tool? Can anybody just give your insight on the SIM tool? What SIM tool does? In what way మనకి SIM tool తో వర్క్ ఉంటుంది? ఏం చేస్తాం? Yeah, It gives Vishal, alerts. please go ahead. Yeah, sorry. Yeah, actually, it helps us in monitoring and analyzing the logs of collectively all the devices logs at one system Right. mainly. Okay. And there is one unique characteristic of the SIM. What is that? సరే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా On a dashboard, it will give dashboard right for all alerts. I mean, all devices alerts it will give, I think. So, accepted. So if you look at if I ask you the question firewall is there, IPS is there, DLP is there, ప్రతి security tool ఉంది, దాన్ని ఎక్కడైనా ఏమైనా సెన్సిటివ్ లీక్ ఉన్నా లేకపోతే ఏదైనా if it is having some challenges, definitely it is going to fire us an alarm and we could able to decode it, right? But what is the uniqueness of the SIM? అంటే ఇండివిజువల్ గా కూడా మనం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. by using SIM, we can get alerts instantly. I mean, it will not be delaying and it will be giving on time. Yeah, yeah, Vishal. Yeah, actually, it will alert regarding how much it will impact. Means the risk. Okay. Okay, I have another question for you. Uh, the security services are limited to SIM tool. That means SIM tool ఉంటేనే మనకు పని అవుతుందా లేకపోతే పని కాదా? లేకపోయినా So అవుతుంది without Vishal. SIM also, the monitoring will be done. We can, So but it what is will the be some uniqueness? That's hard. what.
See, this has got a functionality of like correlation and retrieve of the data. So if you look at the second page, so these are the services which it could have. Log data collection is one, and the correlation and aggregation, normalization, retention, and analysis of workflow. The main task or main characteristic of this is the normalization of the data. Normalization of the data until you are connected to a different endpoints, and this is giving us the centralized view. And understand one thing: all these devices carry out raw data logs, raw logs. But SIM is the one which is going to divide the challenges. Complexity of the data could be converted into a simplified data that anybody can understand, and it also gives us the visualizations of the data, maybe a graphical representation or stats representation, or events which you could able to see on Excel or any type of format that anybody could able to analyze or understand. Of course, that is also giving us the integration of the alerts, or like configuration of some rules, and where we could able to monitor under one roof. సో ఇవన్నిటిని ఒక సింగిల్ డివైస్ ఆర్ సింగిల్ సర్వీసెస్ నుంచి మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ ది SIM tool, and we as a SOC analyst are the one who are going to work closely with SIM tool. Now, since we are working with SIM tool, since it has been associated with end services or end tools, which contains the security devices like firewall, IPS or DLP or antivirus, plus it is also getting the data from the Active Directory, DNS, DHCP, DB and proxy, AV, application, file server and exchange server. So that's one of the services, one of the tool which is collecting or gathering the information from multiple sources. Now, the reason behind it is being monitoring all these parameters or like devices is because if there is any occurrence of attack in any of the layers or in any of the services or any of the device, for us to evaluate and find out the root cause, it will be easier, and we are here to defend that kind of an attack or a breach. So main role of a SOC analyst or cyber security analyst is to defend or to stop the attack which has been carried out by an attacker or any of the unauthorized person. సో అందుకనే మనకు ఈ సర్వీసెస్ ఒక రౌటర్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఐపీఎస్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుంది, ఐపీఎస్ ఏం చేస్తుంది అన్నది మనం అందుకనే ప్రీవియస్ టాపిక్స్ లో మనం we have discussed. Got it? So now in depth a little more understanding about the Active Directory. Now Active Directory function is basically it will have the complete information of the users. So if you look at the Active Directory is a service that provided by the Microsoft that stores information about the items on the network, so the information can be easily made available to specific users through logon process and network administrators. It provides centralized authentication and authorization services for the Windows based companies. ఓకే, సో ఒక యూజర్ లాగిన్ అయినాక వాడి తర్వాత చేసే టాస్క్ అంతా కూడా మనకు యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో ఉంటాయి. సో యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో మనకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ would be we should able to understand know the Windows logs. విండోస్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ లాగ్స్ లో విండోస్ ఈవెంట్స్ మనకు ఇంపార్టెంట్. సో ఒక యూజర్ లాగిన్ అయ్యిండు, దానికి ఒక ఈవెంట్ ఐడి ఉంటుంది, విండోస్ ఈవెంట్ ఐడి ఉంటుంది 464 465, I don't remember exactly, but yeah,
ఆర్ ఒక యూజర్ లాగౌట్ అయ్యాడు, దానికి ఒక ఈవెంట్ ఐడి ఉంటుంది. ఆర్ యూజర్ ఒక అకౌంట్ మోడిఫికేషన్ అయింది, దానికి ఒక ఈవెంట్ కోడ్ ఉంటుంది. సో లైక్ వైజ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఆఫ్ ద యూజర్ could have a centralized like directory. So that is known as active directory. Got it? Now the second is the application server. Now the application server itself says, the name itself says application server, a server which is providing a services with reference to the application. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక ఎవరో పీడిఎఫ్ పంపించారు, ఆ పీడిఎఫ్ ని మనము మన కంప్యూటర్లో వ్యూ చేయాలి. సో దానికి మనం ఏం కావాలి, పీడిఎఫ్ రీడర్ కావాలి. సో పీడిఎఫ్ రీడర్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్. Somebody has sent an email. Now that email has to be decrypted, decoded, and it has to be bring to our యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే ఒక యూఐకి తీసుకురావాలి. సో దానికి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి, ఒక అవుట్లుక్ కావాలి, మేబీ లైక్ ఒక జీమెయిల్ కావాలి. అండర్స్టూడా? అంటే ఒక ఈమెయిల్ని మనకు ఎండ్ యూజర్కి తెలవడానికి మనకు అప్లికేషన్. So that services would be provided by the application server. So it is a program that handles all the application operations between users and the organization. And in business, applications are databases. To maintain employees database, HRMS, and customer database, application server is required. So whenever you require some services and it has to be read it in a simple format, so we required application. Now you can see in the phone you have a different applications, apps. You have banking apps, you have social media apps. So ఒక్కొక్క services కి ఒక్కొక్క defined application. సో ఆ services ని enable చేయడానికి మనకు application server. Cool, got it? And file server. Now this name itself says the server which will encache or enables the files related stuff, like storage related stuff. File server is a computer responsible for centralized storage and management of the data files, so that the other computer on the same network can access, right? So ekkado oka server ఒక ఫైల్ స్టోర్ అయ్యింది, అండ్ మదర్ విదిన్ ద నెట్వర్క్ మనం ఆ ఫైల్ అంటే యాక్సెస్ చేయాలి అంటే this file server is going to help us in achieving that goal. And we have an exchange server. So exchange server is nothing but like the exchanging of the information on a different layers, or like different paths. So most popular popular email messaging system for Microsoft that runs on Windows Server. The server side is a Microsoft Exchange server and featured client program in the Microsoft Outlook. So we have Microsoft Exchange or Microsoft 360. Or these are the server which is going to exchange that the data. So మనకు ఒక జీమెయిల్ నుంచి ఒక ఈమెయిల్ వచ్చింది అండ్ దాన్ని మనకు అవుట్లుక్ లో చూడాలి. సో దట్ షుడ్ సపోర్ట్ దట్ అప్లికేషన్. So that requires an exchange of certain things. So exchange server is the tool which is helping us to achieve that. And we have DNS. Now the DNS is domain name system. Now this is little more elaborated topic to understand. I'll just spend 5 minutes of time on this. For example, if you wanted to browse Google, okay, so you will do is what you will type in www.google.com, రైట్. ఇది ఏంటంటే మనకు అర్థం కావడానికి మనకు ఐపీ అడ్రస్ ప్రతి ఈ సర్వర్కి, ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ అసోసియేటెడ్ అయి ఉంటుంది. ఆ సర్వర్కి ఒక ఐపీ దట్ కుడ్ బి లైక్ సో మనకు ఈ ఐపీ అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అవుతుంది. అండ్ యాజ్ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఐ హ్యావ్ Sai Vamsi
phone number. 912345678. Only maybe Kiran. So 1 2 3 4 5 6 7 8 whatever. సో ఇప్పుడు నేను ఈ నంబర్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కొంచెం ఛాలెంజ్, బికాస్ ఈచ్ నంబర్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో మనం ఏం చేస్తాం ఫోన్లో, వీ విల్ సేవ్ ఇట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ నేమ్, సో దట్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. కిరణ్, కిరణ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ కిరణ్ స్టూడెంట్ అట్లా మనం పెట్టేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే మనకు ఈజీ టు యాక్సెస్. సో ఇక్కడ కూడా డిఎన్ఎస్ సర్వర్ చేసి డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. సో బేసికల్లీ ఈ ఐపీస్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం, దానికి ఒక వెబ్సైట్కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం. మనం టైప్ చేసేది ఓన్లీ www.google.com అని కొడుతుంది. కానీ డిఎన్ఎస్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని ఒక పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ తోటి రిలేట్ చేసి మనకు ఆ సర్వర్ నుంచి బ్రౌజింగ్ యాక్టివిటీస్ అచీవ్ చేస్తుంది. క్లియర్? So it resolves the domain names to IP addresses. It works like a phone book. So DNS generally has like this hierarchy level. అంటే మనం సింపుల్ గా ఇప్పుడు నేను www.google.com అని కొట్టగానే it is taking time, little more time. Google కొట్టినప్పుడు తక్కువ టైం తీసుకుని Yahoo కొట్టడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంది. The reason behind, ఒకవేళ మనం మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ లాస్ట్ టైం this is going to store in the cache memory, right? You understand cache memory, right? So all the recent activities, recent browsing history is stored in history, right? And it is going to store in cache memory. So నీకు రిట్రీవింగ్ కి ఈజీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైం బ్రో మీ వాయిస్ స్లో వస్తుంది. హలో నౌ అవును చాలా ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు ఓకేనా? నౌ ఇట్స్ ఫైన్. నౌ ఇట్ ఇస్ ఫైన్. yes little bit. Now is better. Now it is better. ఇప్పుడు బెటరా? ఇప్పుడు బెటరా? ఇప్పుడు ఓకే కదా? Yeah. So generally whatever the activities or like whatever the browsing we do, that will be storing in a local DNS server. Now in the local DNS server it has got some cache memory. సో అంటే మనకు ఏదైనా రీసెంట్ వెబ్సైట్ ఎప్పుడైనా బ్రౌజ్ చేస్తే ఆ డిఎన్ఎస్ లోకల్ సర్వర్ నుంచి తీసేసుకొని అది మనకి ఈజీగా అందిస్తుంది. జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ రీసెంట్ క్యాష్ మెమరీ, సో ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు ది రూట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. Okay, and from there, even if that is not present in the root DNS server, then it will go to the top level DNS server. So top level DNS server lo emaitadante, we have like hierarchies .com, .org, .in atlantivanni kuda manaku top level DNS server lo store ayi untayi. And akkada kuda manaku enable ledu ante it is not able to fetch the information, then it will go to the authoritative DNS server. From there it will get the required IP addresses for the domain name which we are going to type in the browser. So this has got a different process, and each process is or each server has got their functionality. If you look at this, like the browser checks the www.google.com web request in its cache memory. If it won't find, it sends to the DNS resolver. So మనకి ఇక్కడ DNS resolver ఉంది.
So resolver is basically an ISP, internet service provider. When it receives the query, it checks into the cache memory. If it is cannot find the IP address, sends it to the next level, that is to root server. So this is the root server. Now what does the root server do is, root server is a top or the root of the DNS hierarchy, which has 13 sets of these root servers placed around the world, each set having own unique IP address. If it is not going to know where the IP address, but it knows where to direct or no, where to direct resolver to help it find the IP address, it directs to the resolver to TLD for the .com domain. So TLD is top level DNS server. ఇక్కడికి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. సో TLD server basically stores the address information for the top level domains such as .com, .net, .org, .in, etc. Even it is not going to know the IP addresses, so it directs to the resolvers to authoritative name server. సో ఇక్కడ కూడా మనకి దొరకలేదంటే it will route to authoritative DNS server. Now what does the authoritative name server is responsible is, this is responsible for everything knowing about the domain, which includes the IP address. It receives the query from for the resolver and respond with the IP addresses for the yahoo.com. And once the resolver receives the IP address, IP adds and stores it into the cache memory. In case of any other or any another query for yahoo.com, it does not need to go to all these steps. అండర్స్టూడ్. ఫస్ట్ మనం google.com కొట్టినాం, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనకు వచ్చింది. yahoo.com మనం కొట్టినాం, ఇట్ టుక్ టైమ్. సో ఇన్ ఏ వే ఇట్ హ్యాస్ అండర్ గోన్ దీస్ 3 స్టేజెస్. సో ఫస్ట్ లోకల్ డిఎన్ఎస్ క్యాష్ మెమరీలో చెక్ చేసుకుంటుంది, అక్కడ దొరికిందా ఇమీడియట్గా మనకు కనెక్షన్ ఓరియంట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ లేదు అంటే ఇట్ విల్ గో టు ది రూట్ డిఎన్ఎస్ అండ్ దేర్ from there it will fetch. And if it is not happening, then it will go to the top level DNS servers which consist of .com, .in, .org. అక్కడ కూడా దొరకలేదంటే it will route to the authoritative DNS server. From there it will have the complete .in, AI లేకపోతే ఎటువంటి DNS related stuff ఉన్నా, it has an ability to convert the domain to IP address in the authoritative. So authoritative DNS servers నుంచి ఒక్కసారి మనకు న్యూ URL ది IP address దొరికినప్పుడు it will again send back to the local DNS so that it will store in the cache memory. రేపొద్దున అట్లాంటిది ఏదైనా మనము రీసెంట్గా బ్రౌజ్ చేసిన వెబ్సైట్ని మళ్ళీ బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ టు అవాయిడ్ మళ్ళీ stage 2 stage 3 process, it will store in the local DNS in the cache memory. Got it? Was it too lengthy, too confusing? So యా, సి ఏం లేదంటే మనకు లోకల్ క్యాష్ మెమరీలో ఉందా చూసుకుంటుంది. ఆ లోకల్ క్యాష్ మెమరీలో లేదంటే నెక్స్ట్ రూట్ డిఎన్ఎస్ అంటే ఇట్ ఈస్ లిటిల్ మోర్ లైక్ అంటే బేసికలీ మనకు ఒక దగ్గర మనం స్టోర్ చేస్తాం, ఆ స్టోరేజ్లో లేదు అంటే వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డైరెక్టరీ టు ఫైండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్. అక్కడ కూడా లేదు అంటే టాప్ లెవెల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి అథారిటేటివ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, యా, exactly. So that will have the understanding like okay, ఇది .com కి సంబంధించిందా, .org ఆ .in అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్ టాప్ లెవెల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి రౌట్ చేస్తుంది. లేదు అవి దానికి రిలేటెడ్ కాదు అంటే ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు ది అథారిటేటివ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్.
Exactly. Exactly. So the live example which we have seen until google.com we generally use very frequently and we could able to browse in 1-2 seconds. యాహూ వెరీ రేర్గా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది క్యాష్ మెమరీ లేదు కాబట్టి ఇట్ టుక్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 5 to 6 seconds. సో ఇన్ ఏ వే బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇవి ఎందుకు మనకు ఇంత డీటెయిల్గా మనం ఎందుకు స్టడీ చేయాలి అంటే అటాకర్ అటాక్ చేసే కాన్సెప్ట్స్లో డిఎన్ఎస్ అటాకింగ్ కూడా అవుతుంది. అర్థమవుతుంది కదా. సో అప్పుడు మనకు ఆ లాక్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ హైరార్కీని బ్రేక్ చేయాలి. Yeah, and the simple understanding of DHCP is DHCP will be present in the this router section లో ఉంటుంది. సో బేసికలీ రౌటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేస్తుంది. సో ఇమాజిన్ దేర్ ఈస్ లైక్ 5,000 సిస్టమ్స్ మెషిన్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ప్రతి ఒక్క మెషిన్కి మాన్యువల్గా ఐపీ ఇవ్వాలంటే కష్టమవుతుంది. సో అంటే మనకు ఆ బ్యాండ్ విడ్త్ అంటే మనకు 5,000 యూజర్స్కి 5,000 ఐపీ అడ్రస్ కెపాసిటీ ఉంది అనుకోండి. 5,000లో ఒక 1,000 మెషిన్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యూజ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే డిహెచ్సిపి అంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటికల్లీ ప్రతి మెషిన్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది అవైలబిలిటీ ఇట్ విల్ గివ్. So that process of giving the IP address is nothing but DORA. DORA is nothing but like discover, offer, request, acknowledgement. So if you look at the the definition, DHCP is controlled by the DHCP server that dynamically distributes network configuration parameters such as IP address for a interfacer and server. So the DORA is discover, offer, request, acknowledgement. The process of assigning the IP address by DHCP server is known as DORA. So first thing is client ante oka user machine nunchi he wanted to log in, and if you wanted to log into that particular server, so first thing is ante naaku edana available IP unda, so it will send a request called discover. So server will respond back with an offering of a ఓకే నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది అని చెప్పేసి ఆఫర్ అన్న కమాండ్తోని అక్నాలెడ్జ్ చేస్తుంది. సో ఉంది కదా, సో ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ దట్ ఐపీ అడ్రస్. సో దట్ విల్ రెస్పాండ్ బ్యాక్ విత్ దట్ విల్ రెస్పాండ్ బ్యాక్ విత్ ద టర్మ్ కాల్డ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే నేను నీకు అసైన్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి అది ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఏ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ విల్ హ్యావ్ ఏ డిఫైన్డ్ ఐపీ అడ్రస్. సో that this diagram you can better understand, like client makes a UDP broadcast అంటే ఒక some video transmit చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. సో client makes a UDP broadcast to the server about DHCP discover. సో DHCP సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే DHCP ఆఫర్స్ టు ది క్లయింట్, అంటే నా దగ్గర ఒక అవైలబుల్ ఉంది చెక్ చేసుకున్నా, అది నా దగ్గర ఉంది అని చెప్పేసి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆఫర్ అన్న దాంతో రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ది ఆఫర్ ది క్లయింట్ ఈజ్ అగైన్ సెండింగ్ ఏ కమాండ్ కాల్డ్ రిక్వెస్ట్. ఉంది కదా, దెన్ ప్లీజ్ అసైన్ మీ అన్న దాంతో ఒక రిక్వెస్ట్ కమాండ్తో like it is acknowledging. So server responds back to the IP address and DNS information along with the acknowledgement. So దీనికి ఒక IP address ని అసైన్ చేస్తాం. సో yeah, in short, DHCP is dynamic host configuration protocol. So it is automated IP address information which could able to give to the local machines on a timely basis. So that process of assigning the IP address is nothing but the DORA, DORA, discover, offer, request, acknowledgement. ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ ఏమి డోరా గురించి అడగడు, బట్ డిహెచ్సిపి పోర్ట్ నెంబర్ అడుగుతాడు. సో డిహెచ్సిపి పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ client side is 68 and server side is 67. Okay, so now each and every thing which we are covering, and like ఇప్పుడు మనకి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అయిపోయింది, డిఎన్ఎస్ అయిపోయింది, డిహెచ్సిపి అయిపోయింది,
So if you go to the high level, you will, I mean, in the next sessions what we will cover is antivirus. SIM we already covered. We will understand the antivirus and types of scannings what we do, and other malware analysis and HTTPS code firewall. So if you look at the next coming topics, all these next coming topics are more or the less which is defining the each and every services which are available for the network architecture, right? So in the down you could see there is a firewall related topic, we have a IPS related topic, we have antivirus related topic, SIM which we already covered, and right now what we have done is we got to know these basic elements. So far, any doubts? All good. So I'm going to wind up this session.